Hi, my name is Dr. Rami Ajarbor. I am the Managing Director for American Incorporation for Business Coaching and Accounting in the Middle East. Please bear with me today since this video is going to be in Arabic and in English to serve the larger community. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أنا دكتور رامي الجبور، المدير الإداري للشركة الأمريكية للتدريب الإداري والمحاسبة في الشرق الأوسط. الفيديو اليوم راح يكون عربي إنجليزي فطولوا روحكم شوية معايا. This video is dedicated for specifically the impact of VAT on the educational sector in Bahrain. So the impact of VAT on the educational sector, when we say educational sector, we mean all schools to include kindergarten, preschool, and also primary schools and all other types of schools, and as well as the higher education to include colleges and universities. الفيديو هذا اليوم مخصص لمناقشة تأثير قيمة الضريبة المضافة على القطاع التعليمي، ونقصد في القطاع التعليمي هنا اليوم اللي هو المدارس بكل أنواعها، المدارس الابتدائية الإعدادية والمدارس الخاصة بالذات وغير الحكومية، وأيضا كمان الجامعات والكليات. So to highlight this is specifically for public sector universities and colleges and schools. So not the public sector. The public sector is not included in this. We are talking about the private sector. So this is specifically related to the private sector of the educational industry. هذا بس مخصص للقطاع الخاص، المدارس الخاصة، الجامعات الخاصة، الكليات الخاصة، لأنه المدارس الحكومية معفية من أي إجراءات. So the public schools and universities are completely not required to comply with this. So لما نيجي نطلع على الفات ريجوليشن، القوانين الضريبية القيمة المضافة، بدأت من الخليج كامل باتفاقية الخليج لضريبة القيمة المضافة. والاتفاقية الخليجية حددت بشكل واضح انه القطاع التعليمي ممكن انه يكون يا اما عليه ضريبة صفر يا اما يكون مستثنى من الضريبة. So if we look at the VAT regulations, it came originally from the GCC VAT agreement, and the GCC VAT agreement specified that the educational sector can be either zero VAT or exempt. So they decided that the educational sector can be zero VAT or exempt, and the state itself can decide whether they want to consider the educational sector in that specific state as zero VAT or as exempt. And there is a huge difference between zero VAT and exempt. Zero VAT means if this sector is considered as zero VAT, that means the government can in the future enforce or increase the VAT from 0 to 1, 2, 3, 5 or any other percentage. While the exempt is another category that the government cannot change or enforce any VAT on that sector. لما نتكلم عن الحكومة عن القطاع التعليمي، تم تحديده من قبل الاتفاقية الخليجية للضريبة القيمة المضافة بما على أن يكون يا إما صفر يا إما مستثنى، وهناك فرق كبير بين صفر ومستثنى. صفر يعني أن قيمة الضريبة المضافة ممكن أن تزيد، يحق للحكومة إذا حددت أن هذا القطاع صفر يحق للحكومة أن ترفع هذا الصفر إلى 1 2 أو 3 أو 5 في المستقبل. لكن إذا الحكومة حددت أن هذا القطاع معفي فلا يمكن إضافة قيمة ضريبة مضافة على هذا القطاع في المستقبل. If we look at Bahrain and the VAT regulations in Bahrain related to the education sector، إذا نظرنا على القانون البحريني وما أخذوه من القانون الخليجي كامل بما يخص قيمة الضريبة المضافة، فنجد أنهم حددوا القطاع التعليمي كصفر، صفر قيمة ضريبة مضافة. The Bahraini regulations has determined that the educational sector in Bahrain should be zero rated VAT. So that means there is a zero rate of the VAT in the educational sector. And as we mentioned, that means they can increase
the 0 to higher later in the future. And here we are talking about zero VAT in certain categories. So when we think about the zero VAT, we look at the Bahrain regulation and we look at the closure number 12 of the Article 53. What did the article say in related to educational sector? They said the educational sector, the supply of educational services and related goods and services to kindergartens, preschools, pre-primary education, basic education, secondary education, and higher education are to be zero rated. And they followed that with something else that we need to discuss, which is very important for us here. لما ننظر على القوانين البحرين بما يخص قيمة الضريبة المضافة، فننظر على القانون رقم 12 من قيمة الضريبة المضافة اللي بيقول إنه كل التوريد والمواد الموردة الخاصة في القطاع التعليمي يجب أن تكون على قيمة صفر. فهنا إيش بيعني قيمة صفر وإيش بيعني هنا الأهم من هذا كله اللي هي supply of educational services، توريد المواد التدريسية. القانون واضح جدا بيقول إنه أي مواد تدريسية يجب أن تكون على ضريبة بقيمة 0%. The law is very clear. It says that the supply of educational services and its related goods and services for the education sector is to be at 0%. So what does the term supplies of education service and its related goods and services? So when we look at the word related goods and services, that is where you, the educational sector leaders and accountants, finance people need to understand and to know if this is gonna impact your educational institution or not. فلما ننظر احنا على القانون وعلى الترم بالضبط المحدد الذي قال انه الضريبة صفر على القطاع التعليمي وخصوصا على الخدمات والمنتجات المتعلقة في التعليم، وهنا هنا فصل دقيق يجب أن نفهمه بما يخص هذه الكلمة، لأن الحكومة هنا تعني خدمات ومنتجات معينة في قطاع التعليم هي صفر، والباقي يجب أن يكون له عليه ضريبة كاملة. So when we say related goods and services, the government means certain goods and certain services are at 0%. And you need to know other goods and services which are not related to education, and they must be at 5% VAT. So let's look into this matter, which is the most important for you today, and this is where we are going to focus this further discussion. احنا حنتكلم من هنا فقط عن هذا المصطلح وايش يعني بما حددته القوانين الخاصة في البحرين. So when we look at the term related goods and services, that means related goods and services to the curriculum of your institution that is approved by the Ministry of Education or Higher Education. فلما نقول احنا المنتجات والخدمات المتعلقة في التعليم نعني فيها أو الحكومة تعني فيها المنتجات المتعلقة في المنهج الذي تم الموافقة عليه من وزارة التعليم أو التعليم العالي. فهنا بنطلع على المنتجات اللي هي لها علاقة مباشرة فقط في المنهج الذي تم اعتماده من وزارة التعليم العالي. أي منتجات لها علاقة في المنهج الذي تم اعتماده تكون على قيمة صفر. That means specifically any product or service that you as an educational institute is offering to students or others, those products and services should be directly related to the curriculum that was approved by the Ministry of Education or the Higher Education in order for that product or service to be at zero rate. So any other product that is not connected with the curriculum must be at 5% rate, and this is critical.
So what are the products which are related to the curriculum? The first condition is that your institution must be approved by the Ministry of Education to take benefit of the zero rating products. And most of the cases, most schools and colleges and universities are licensed and approved by the ministry. عشان أي شركة أي مؤسسة تعليمية تأخذ الفضل من هذا القانون اللي هو صفر ضريبة، لازم تكون مرخصة من وزارة التعليم أو التعليم العالي. وبعدها تنظر إلى المنتجات التي لها علاقة مباشرة في المنهج الذي وافقت عليه هذه الوزارة، وزارة التعليم العالي. Then after that you look at the products you sell and their relation to the curriculum that was approved by the Ministry of Education or Higher Education. When we look at products, what are we talking about? We're talking about the following list, which is most likely related to the curriculum and are zero rated. We are thinking about subscription fees. We're thinking about application fees. We're thinking about administration fees. Those are all zero rated because they are related to the curriculum. And this was stated clearly by the regulations in Bahrain. What else? Books and reading materials that you sell to your students, if they are related to the curriculum, then they are at zero rated. Then what else? Students' accommodation. If you are providing accommodation to your students to come and live in this accommodation, then the rent that they are paying you is a zero rated. And under one condition, that the building for the accommodation of your students must be built in the first place for students. You cannot rent a residential apartment, convert it to a hostel or a student's accommodation and say this is gonna be zero rated. It has to be built in the first place for students' use. There is more in the list. لكن خليني أحكي بالعربي شوية. الأيتمز راح تكون على صفر ضريبة هي الايتمز زي ما تكلمنا، الخدمات او المنتجات التي لها علاقه في المنهج الذي تم اعتماده من وزاره التعليم العالي. عندنا امثله اعطتنا اياها الحكومه واعلنت عنها عن الخدمات او المنتجات التي يجب ان تكون على صفر، مثل نتكلم عن رسوم التسجيل الطلاب، عند رسوم تقديم طلب الالتحاق بالجامعه، عندنا الرسوم الإدارية التي تفرض على الطلاب، هذه كلها يجب أن تكون صفر. عندنا كمان الكتب التي تباع للطلاب إذا أو أي مادة يقرأها الطلاب إذا كانت لها تفسر أو لها علاقة مباشرة مع المنهج. أما إذا كانت كتب ليس لها علاقة مع المنهج المعتمد من التربية والتعليم فهي كتب يجب أن يضاف عليها ضريبة. لكن الكتب التي لها علاقة مع المنهج هذه صفر. السكن للطلاب إذا كنتم توفرون سكن للطلاب فيكون عليه صفر قيمة الضريبة، بشرط أن يكون قد تم بناء هذا السكن من البداية للاستخدام الطلابي. فلا تستطيعوا استئجار عمارة سكنية عادية وإعطائها لطلابكم ليسكنوا فيها وبعدين تحاسبونهم صفر على الفات. لا، بهذه الحالة إذا كانت البناية مبنية فقط من الأساس للاستخدام الطلابي فيكون عليها صفر، غير ذلك يجب أن تحاسب على الفات 5%. What else do we have? We are talking here about trips. If you are taking your students to an educational trip, if you're thinking to take them to an educational trip that is related to the teaching material and curriculum which was approved by the ministry, then it is zero rated. So you take them out to an educational trip related to the curriculum or the approved study plan from the educational sector, then it is zero rated. But if you're taking them to another recreation trip or a zoo or an adventure trip, then that is not related to the curriculum, then you have to charge the students in this case 5% VAT. الرحلات للطلاب إذا كانت الرحلة لها علاقة مباشرة بالمنهج ومواد التدريس
مثلا رحلة علمية، رحلة استكشافية لها علاقة مباشرة في الكتب والمنهج المعتمد من الوزارة، فهي تكون قيمة لا تستطيع محاسبة الطلاب على ضريبة هنا، فهي تكون على صفر. لكن إذا كنتم قد أخذتم طلاب أو تأخذون الطلاب إلى رحلة لحديقة الحيوانات أو لمكان مغامرات أو رحلات عادية ليس لها علاقة في المنهج، فيجب عليكم محاسبة الطلاب على ضريبة بقيمة 5%. هذه بعض المنتجات أو الخدمات التي يجب أن تكون على 0%. Now we have another list which is very clear from the Ministry of Finance that all educational sectors must charge VAT on certain products, and they have created a general list of those products. Some of those products are uniforms. The uniforms you sell to your students must be VAT rated at 5%. Stationaries, any other stationery beside the printed curriculum books, any other stationery you sell to your students must be at 5%. Recreation trips must be at 5%. بعض المنتجات والخدمات قامت الحكومة ووزارة المالية بتحديدها للمدارس وللجامعات أنه يجب عليهم محاسبة 5% ضريبة على هذه المنتجات. منها اللباس الرسمي للمدرسة الذي يتم بيعه للطلاب يجب أن يضاف عليه 5%. أي مواد أو قرطاسيات تباع للطلاب بعيدة عن المنهج أو باستثناء الكتب المنهجية، أي من هذه القرطاسيات والأدوات القرطاسية يجب إضافة 5% عليها. الرحلات الاستكشافية التي ليس لها علاقة بالمنهج يجب عليها إضافة 5%. All foods in the food and the canteen of the school or the university or the college, all food items sold to students also must be added to the 5%. Then we're talking about any education service that is not licensed. If your educational service is not licensed by the Ministry of Education, then all your services must be added at 5%. And also professional education or vocational training, if you provide your students with an additional training that is vocational, practical or professional training, they must be added at 5% VAT, except if you are licensed as a polytechnic university or polytechnic educational institute, then that does not apply to you. حاليا كمان أي أكل أو أغذية يتم بيعها للطلاب، أي مواد إلكترونية وديفايسز كهربائية يتم بيعها للطلاب، أي مشروبات يتم بيعها للطلاب يجب إضافة عليها 5% لضريبة القيمة المضافة. إذا كانت المؤسسة اللي أنت تديرها غير مرخصة أو لا تحتاج ترخيص من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم، فكل الخدمات اللي تقدمها يجب أن تكون عليها قيمة ضريبة مضافة بقيمة 5%. إذا يتم تقديم أي دورات مهنية احترافية ليس لها علاقة في المنهج، فيجب على إضافة على 5% على هذه الدورات لأنها غير أكاديمية أو غير متعلقة بالمنهج، إلا إذا كان ترخيصكم ككلية تقنية جامعية تقنية فيتم إعفائكم من هذا الكلام. So we based on the above analysis, so we are thinking about educational institutions. What is the requirements that you have to do? What is your next step? There's many other items also you need to verify and make sure that are they 0 rated or 5% rated. So I will give you a guideline of what is next to be done. هسه عندكم أنتم كمؤسسات تدريسية إذا كنتم جامعات أو كليات أو معاهد، عليكم أن تفهموا القوانين بطريقة واضحة، لأنه في بعض الخدمات والمنتجات يجب تصنيفها على 0 والبعض الآخر يجب تصنيفها على 5%. هأعطيكم خطوات تساعدكم فيما يخص ماذا تفعلون بالخطوات القادمة. The first step you need to do now is to make a whole list of everything that your educational institute offers
to students and other clients. A whole list, and then start identifying from that list which are must be rated at 5% and which must be rated at 0%. So you need to determine which products or services that you offer are at 0% and which ones are at 5%. الخطوة الأولى لازم تعملوا قائمة في جميع المنتجات أو educational trip that is related to the teaching material and curriculum which was approved by the ministry, then it is 0 rated. So you take them out to an educational trip related to the curriculum or the approved study plan from the educational sector, then it is 0 rated. But if you're taking them to another recreation trip or a zoo or an adventure trip, then that is not related to the curriculum, then you have to charge the students, in this case, 5% VAT. الرحلات للطلاب، إذا كانت الرحلة لها علاقة مباشرة بالمنهج ومواد التدريس، مثلا رحلة علمية، رحلة استكشافية لها علاقة مباشرة في الكتب والمنهج المعتمد من الوزارة، فهي تكون قيمة لا تستطيع محاسبة الطلاب على ضريبة هنا، فهي تكون على 0. لكن إذا كنتم قد أخذتم طلاب وتأخذون الطلاب إلى رحلة لحديقة الحيوانات أو لمكان مغامرات أو رحلات عادية ليس لها علاقة في المنهج، فيجب عليكم محاسبة الطلاب على ضريبة بقيمة 5%. هذه بعض المنتجات أو الخدمات التي يجب أن تكون على 0%. Now we have another list which is very clear from the Ministry of Finance that all educational sectors must charge VAT on certain products, and they have created a general list of those products. Some of those products are uniforms. The uniforms you sell to your students must be VAT rated at 5%. Stationaries, any other stationery beside the printed curriculum books, any other stationery you sell to your students must be at 5%. Recreation trips must be at 5%. بعض المنتجات والخدمات قامت الحكومة ووزارة المالية بتحديدها للمدارس وللجامعات أنه يجب عليهم محاسبة 5% ضريبة على هذه المنتجات، منها اللباس الرسمي للمدرسة الذي يتم بيعه للطلاب يجب أن يضاف عليه 5%. أي مواد أو قرطاسيات تباع للطلاب بعيدة عن المنهج أو باستثناء الكتب المنهجية، أي من هذه القرطاسيات والأدوات القرطاسية يجب إضافة 5% عليها. الرحلات الاستكشافية التي ليس لها علاقة بالمنهج يجب عليها إضافة 5%. All foods in the food and the canteen of the school or the university or the college, all food items sold to students also must be added to the 5%. Then we're talking about any education service that is not licensed. If your educational service is not licensed by the Ministry of Education, then all your services must be added at 5%. And also professional education or vocational training, if you provide your students with an additional training that is vocational, practical or professional training, they must be added at 5% VAT, except if you are licensed as a polytechnic university or polytechnic educational institute, then that does not apply to you. حاليا كمان أي أكل أو أغذية يتم بيعها للطلاب، أي مواد إلكترونية وديفايسز كهربائية يتم بيعها للطلاب، أي مشروبات يتم بيعها للطلاب يجب إضافة عليها 5% للضريبة القيمة المضافة. إذا كانت المؤسسة اللي أنت تديرها غير مرخصة ولا تحتاج ترخيص من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم، فكل الخدمات اللي تقدمها يجب أن تكون عليها قيمة ضريبة مضافة بقيمة 5%. إذا يتم تقديم أي دورات مهنية احترافية ليس لها علاقة في المنهج، فيجب على إضافة على 5% على هذه الدورات
لأنها غير أكاديمية أو غير متعلقة بالمنهج، إلا إذا كان ترخيصكم ككلية تقنية جامعية تقنية فيتم إعفائكم من هذا الكلام. So we based on the above analysis, so we are thinking about educational institutions. What is the requirements that you have to do? What is your next step? There's many other items also you need to verify and make sure that they are they 0 rated or 5% rated. So I will give you a guideline of what is next to be done. هسا عندكم انتم كمؤسسات تدريسيه، اذا كنتم جامعات او كليات او معاهد، عليكم ان تفهموا القوانين بطريقه واضحه، لانه في بعض الخدمات والمنتجات يجب تصنيفها على 0 وبعض الآخر يجب تصنيفها على 5%. أعطيكم خطوات تساعدكم فيما يخص ماذا تفعلون بالخطوات القادمة. The first step you need to do now is to make a whole list of everything that your educational institute offers to students and other clients. A whole list, and then start identifying from that list which are must be rated at 5% and which must be rated at 0%. So you need to determine which products or services that you offer are at 0% and which ones are at 5%. الخطوة الأولى لازم تعملوا قائمة في جميع المنتجات أو